कुंज विहारे जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारे जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारे यमुना तेरा वनचारे जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा निताय गौर हरे बाल हरे बाल हरे बाल हरे बाल। Om Tilala Pravishna Vishwapada Paramansa Pravajacharishta Tushato His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Ananta Kuri Vaishnava Vrinda ki Namaste Srila Haridas Thakur ki Prem se kaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivedanta ki Shri Radha Krishna Ko Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giriraj Govardhan ki Ganga Mayama Maya ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shri Shri Mayapur Navadip Dham ki Purusha Shata Jagannath Pridham ki वृंदावन मथुरा धाम की समेत भक्तवृंद की कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की गंतरा श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रमानंदे ऑल ग्रुष्टस मणिबुड़ी हरे कृष्ण ऑल ग्रुष्टस मणिबुड़ी हरे कृष्ण ऑल ग्रुष्टस मणिबुड़ी हरे कृष्ण ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज श्री गुरु कृष्ण प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, text number 37. Yudhiṣṭhiras parisarpaṇaṁ buddha pureṣa rāṣṭre gṛhe tathātmani vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy adharma-cakraṁ gamanāya paryadhāt yudhiṣṭhiras parisarpaṇaṁ buddha pureṣa rāṣṭre gṛhe tathātmani vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy adharma-cakraṁ gamanāya paryadhāt yudhiṣṭhiras parisarpaṇaṁ buddha pureṣa rāṣṭre gṛhe tathātmani vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy adharma-cakraṁ gamanāya paryadhāt
yudhiṣṭhirastat parisarpaṇaṁ budhaḥ rāṣṭre. yudhiṣṭhiraḥ parisarpaṇaṁ budhaḥ rāṣṭre gṛhe tathātmani vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy adharma-cakraṁ gamanāya paryadhāt. yudhiṣṭhiraḥ parisarpaṇaṁ budhaḥ rāṣṭre gṛhe tathātmani vibhāvya lobhānṛta-jihma-hiṁsanādy What to meaning? Yudhiṣṭhiraḥ, Mahārāja Yudhiṣṭhira, tat, that, parisarpaṇaṁ, expansion, Buddha, thoroughly experienced, pure, in the capital, cha, as also, rāṣṭre, in the state, cha, and gṛhe, at home, tathā, as also, ātmani, in person, vibhāvya, observing, lobha, avarice, anṛta, untruth, jihma, diplomacy, hiṁsana-ādi, violence, envy, adharma, irreligion, cakram, a vicious circle, gamanāya, for departure, paryadhāt, dressed himself accordingly. Translation purport by His Divine Grace Bhakti Shamashila Prabhupada ki jai. Mahārāja Yudhiṣṭhira was intelligent enough to understand the influence of the age of Kali, characterized by increasing avarice, falsehood, cheating and violence toward the capitals, state, home and among individuals. So he wisely prepared himself to leave home and he dressed accordingly. Purport: the present age is influenced by the specific qualities of Kali. Since the days of the battle of Kurukshetra about 5000 years ago, the influence of the age of Kali began manifesting. From authentic scripture it is learned that the age of Kali is still to run on for 4,27,000 years. The symptom of the Kali Yuga, as mentioned above, namely avarice, falsehood, diplomacy, cheating, nepotism, violence and all such things are already in vogue, and no one can imagine what is going to happen gradually with further increase of the influence of Kali till the day of annihilation. We have already come to know that the influence of the age of Kali is meant for godless so-called civilized men. Those who are under the protection of the Lord have nothing to fear from this horrible age. Mahārāja Yudhiṣṭhira was a great devotee of the Lord, and there was no necessity of his being afraid of the age of Kali, but he preferred to retire from active household life and prepare himself to go back home, back to gṛhe. The Pandavas are eternal companions of the Lord, and therefore
They are more interested in the company of the Lord than anything else. Besides that, being an idle king, Mahārāja Yudhiṣṭhira wanted to retire just to set an example for others. As soon as there is some young fellow to look after the household affairs, one should at once retire from family life to uplift oneself to spiritual realization. One should not rot in the dark well of household life till one is dragged out by the will of Yamaraj. Modern politicians should take lesson from Mahārāja Yudhiṣṭhira about voluntary retirement from active life and should make room for the younger generation. And also retired old gentlemen should take lesson from him and leave home for spiritual realization before forcefully dragged away to meet death. Hare Krishna. This is wonderful verse and wonderful purport given by Srila Prabhupada, which is connected to present age of Kali. Hare Krishna. Anyone is there online? Suramaya? இந்த பதம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். அங்கே பிரபுபாதர் வந்து சவுண்ட் வராவுண்ணா? Hare Krishna. So here, Krishna left the world. So now, Pancha-Pandava, who are the eternal associate of Krishna, what they will do? Devotee can stay without Lord? No. So, they also decided that let us also leave the world. இங்கே கிருஷ்ணர் மறைந்து விட்டார். பஞ்சபாண்டவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? பக்தர்கள் பகவான் இல்லாமல் இருக்க மாட்டார்கள். எனவே அவர்களும் மறைய முடிந்து உலகை விட முடிவு செய்தார்கள். So if we try to understand the situation of Pandavas, they are not like a ordinary person, conditioned so like us. They are all Nitya Siddha. பாண்டவர்களின் சூழ்நிலை இப்பொழுது நம்மை போன்ற கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் நிலையை போன்று நமக்கு காட்சியளிக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் நித்திய சித்தர்கள். So they have a spiritual body. As they have a spiritual body, so material suffering cannot impact on them. அவர்கள் ஆன்மீக சரீரம் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக பௌதிக துன்பமானது அவர்கள் மீது எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. But they decided that to leave the home when they understood that Krishna left the world. ஆனால் கிருஷ்ணரை விட்டு உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார் என்பதை புரிந்து கொண்ட அடுத்த க்ஷணமே தங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு அவர்கள் வந்தார்கள். Although they had everything in their home, all the brothers are devotees, Kunti Mahārāja is devotee, and whole atmosphere was favorable to practice Krishna consciousness, but still they decided to leave the home. Why? அவர்கள் வீட்டில் அனைத்துமே இருந்தது. அனைத்து சகோதரர்களும் பக்தர்கள். குந்தி மகாராணியும் பக்தையாவார். அந்த வீட்டு சூழலை பக்தி செய்வதற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருந்தது. இவ்விதமாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடிவு செய்தார்கள். இதற்கான காரணம் என்ன? So Prabhupada quoted in the purport that it has a two purpose. One is that because Yudhiṣṭhira is the king. King means he is like a father for the whole country. So he should set good example so that general people can follow. இரண்டு நோக்கங்கள் இருக்கிறது இந்த செயலுக்கு பின்னால் என்று பிரபுபாதர் பொருளுரையில் குறிப்பிடுகிறார். முதலாவது நோக்கம், யுதிஷ்ட மகாராஜர் ஒரு மன்னர். எனவே ஒரு மன்னரானவர் பிரஜைகள் அல்லது மக்களுக்கு முன்னுதாரணமாக செயல்பட வேண்டும். மன்னர் செயலை பின்தொடர்ந்து நாட்டு குடிமக்களும் அதே பின்தொடர்ந்து செய்வார்கள். So if king doesn't follow, then what will happen to general people? They will not follow. So Yudhiṣṭhira is setting one example that
let me take vanaprastha, go to the forest, so that by following me, others also will follow. மன்னரே விதிகளை சரியாக கடைபிடிக்காவிட்டால் அந்த நாட்டு குடிமக்களின் கதி என்னவாகும்? எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜர் பொறுப்பான ஒரு மன்னராக வானப்பிரஸ்த விதிகளை ஏற்று வனத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு பின்னால் அவருடைய நாட்டு மக்களும் அவர் செய்யும் அதே செயலை பின்தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்படுவார்கள். The second one is that because Panchabandava, they are devotee of Krishna, there is a physical separation from Krishna. So they don't want that. So they think that as Krishna left, let us also prepare ourselves to leave the world by leaving the home and going to the forest and practicing Krishna consciousness, and so that we can meet Krishna very soon. இரண்டாவது காரணம், பாஞ்சபாண்டவர்கள் கிருஷ்ணருடைய தீவிர பக்தர்கள் ஆவார்கள். உடல் ரீதியாக கிருஷ்ணர் தங்களை விட்டு பிரிந்திருப்பதை அவர்கள் விரும்பவில்லை. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் உலகை விட்டு மறைந்துவிட்டார், நாமும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வனத்திற்கு சென்று பக்தியை பயிர் செய்வோம். அவ்விதமாக தீவிரமாக பயிர் செய்யும் பொழுது இந்த உலகை விட்டு மறைந்து கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவர்கள் சென்றார்கள். So Vedic system is made in such way that one can get liberation at the end of the life. வாழ்க்கையின் இறுதி பகுதியில் ஒருவர் முக்தி அடையும் நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்கேற்ப வேத வழிமுறையானது நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. That's why you have a 4 ashramas per varna. The purpose of varnashram system is that to get liberation or to get prema for the Supreme Lord. இதற்காகத்தான் வர்ணாசிரம வழிமுறையில் 4 வர்ணங்களும் 4 ஆசிரமங்களும் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வர்ணாசிரம வழிமுறையின் நோக்கம் இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து பகவான் கிருஷ்ணர் மீது பிரேமையை வளர்த்துக் கொள்வதே ஆகும். But unfortunately, that Vedic system is now completely collapsed. Nobody is following any Vedic system. Although they might claim themselves that we are also follower of Vedic culture. துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வேத வழிமுறை முழுவதுமாக இப்பொழுது சீர்குலைக்கப்பட்டு விட்டது. யாருமே இப்பொழுது வேத வழிமுறையை சரியாக கடைபிடிப்பதில்லை. வெளிப்புறமாக பலர் கூறிக்கொள்ளலாம், நாங்கள் வேத வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம் என்று. ஆனால் இப்பொழுது வரை யாருமே சரியாக வேத வழிமுறையை கடைபிடிக்கவில்லை. So how many of you think that you are the follower of Vedic culture? Raise your hand. Let's see. Follower of Vedic culture. வேத கலாச்சாரத்தை கடைபிடிக்கிறோம் என்று இங்கு இருக்கும் நபர்கள் எத்தனை பேர் நினைக்கிறீர்கள்? உங்கள் கைகளை உயர்த்தலாம். Nobody is raising hand. So what is the first problem? That we are not following the Vedic culture? Because that 4 ashram is there, correct? Brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyas. Anybody is following? From the beginning still there is a collapse of Vedic culture. Then how can we follow? We are following. We are not following the Vedic culture at all. வேத கலாச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது? தொடக்கத்திலிருந்தே நமக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது. தொடக்கத்தில் 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கிறது: பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம். இந்த ஆசிரமத்தையே யாரும் சரியாக கடைபிடிப்பதில்லை. இதன் காரணமாக வேத கலாச்சாரத்தை இப்பொழுது இருக்கும் சூழ்நிலையில் யாராலும் சரியாக கடைபிடிக்க முடியாது. So brahmacharya means one should not think that leave the home and do some kind of austerity. Brahmacharya means studying the scriptures under the guidance of Guru to understand that what he is supposed to do in his whole lifetime. பிரம்மச்சரியம் என்றால் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தவம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பிரம்மச்சரியத்தின் உண்மையான அர்த்தம் குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சாஸ்திரத்தை ஒருவர் படிக்க வேண்டும், பகவத் ஞானத்தை ஒருவர் அந்த வாழ்க்கையில் முழுமையாக பெற முயற்சிக்க வேண்டும். But the teaching is no more, doesn't exist right now, because British, they broken our education system completely. And due to that, now people are following the Western culture in everywhere right now. ஆனால் இந்த வழிமுறை இப்பொழுது இந்தியாவில் எந்த இடத்திலும் கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை. இதற்கான காரணம் ஆங்கிலேய அரசாங்கமானது நம்முடைய வேத கலாச்சார கல்வி முறையை முற்றிலுமாக பாழாக்கி விட்டது. இதன் விளைவாக இன்று இந்தியாவில் எந்த பகுதி எடுத்துக்கொண்டாலும் அவர்கள் ஆங்கிலேய கல்வி முறையை தான் தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வேத நாகரிக கல்வி முறையை இப்பொழுது இந்தியாவில் யாருமே படிப்பதில்லை, கடைபிடிப்பதில்லை. Our first education system was broken by Mughal. Then secondly, whatever left over, that is broken by British.
As a result, what is happening? There is a chaos in the society. People don't know they are from Sanatan culture or they are from Muslim culture. Actually, they are all right from Mlesa. Mlesa means low caste, who doesn't have any culture. முதலாவதாக நம்முடைய வேத கலாச்சார கல்வியானது முகலாயர்களால் உடைக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு ஆங்கிலேயர் மீதம் இருக்கும் அந்த பழக்கத்தையும் முற்றிலுமாக அடித்து விட்டார்கள். இப்போ இதன் காரணமாக சமுதாயத்தில் ஒரு குழப்பம் இருக்கிறது. அவர்கள் முகலாயர் வம்சாவளியை பின்பற்றி வருகிறார்களா அல்லது ஆங்கிலேயர் கலாச்சாரத்தை கடைபிடித்து வருகிறார்களா என்று. ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் இரண்டையுமே கடைபிடிக்கவில்லை. அவர்கள் மிலேச்சர்கள் என்ற ஒரு மிக மிக மோசமான நிலையில் தான் இப்பொழுது இருக்கும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள். So actually this even British culture, they wanted to impose on us long time back. When Chanakya with what is name this Chanakya also protested it. He said that this culture should not come to India especially. He protested and he also stopped also. But unfortunately, due to the age of Kali, that culture now, that culture of Mlesa became very prominent right now. Due to that, now in the society, no one knows who is God. No one knows what they're supposed to do. No one knows what is the goal of the life. So that is happening right now. ஆங்கிலேயர்கள் தங்கள் கலாச்சாரத்தை நம் மீது புகுத்த ஆசைப்பட்டார்கள். அந்த காலகட்டத்தில் சாணக்கியா அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஓரளவுக்கு அதை தடுக்க முயற்சித்தார். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த கலாச்சாரம் இப்பொழுது இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. இந்த விளைச்ச கலாச்சாரத்தை தான் நாம் இப்பொழுது கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றும் காரணத்தினால் யாருக்குமே பகவான் யார், பக்தி சேவை என்றால் என்ன, வாழ்க்கை நிறுதி நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றிய ஞானம் துளி கூட இருப்பதில்லை. So actually problem is not the outsiders. Problem is with us because we are attracted with their culture. So we accepted that culture and we broke in our own culture. பிரச்சனை வெளிநாட்டவர்களிடத்தில் இல்லை, பிரச்சனை நம்மிடத்தில் தான் இருக்கிறது. உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால் அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தின் மீது நாம் கவர்ச்சி அடைந்து விட்டோம். இதன் காரணமாக நம்முடைய சொந்த கலாச்சாரத்தை உடைத்து பாழாக்கிவிட்டு அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றும் அவல நிலையில் நாம் இப்பொழுது இருக்கிறோம். So here you see that Yudhiṣṭhira Maharaj, also he was the king of the whole world, but he took decision that Krishna is no more, let us live. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் மொத்த உலகத்தின் மன்னராக இருந்தார். ஆனால் அவர் தன்னுடைய திவ்ய திருஷ்டியால் புரிந்து கொண்டார், கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் இல்லை, எனவே இப்பொழுது நாமும் இந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியேற வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது என்று புரிந்து கொண்டார். Although his house was like a Vaikuntha, because all are devotee, but still he left the home. அவருடைய இல்லம் வைகுண்டத்தை போல இருந்தது என்றால் அங்கிருக்கும் அனைவருமே பக்தர்கள். இப்படிப்பட்ட அற்புதமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட அவர் அப்பொழுதும் வீட்டை விட்டு வெளியேறினார். Similarly, sometimes we see in our own family life, all are devotees in the family, but still here, like Yudhiṣṭhira Maharaj said that one should leave the home. Pancha Shuddha Vanam Rajet. When one cross the 50, what he supposed to do? Banam Rajet. He should leave the home. Why he should leave the home? Some reasons are given. அதேபோல் சாஸ்திரத்தில் நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது, நம்முடைய குடும்பத்தில் அனைவரும் பக்தர்களாக இருக்கலாம், அவ்விதமாக இருந்தால் கூட 50 வயதை எட்டிய பிறகு ஒருவர் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறது. ஏன் அந்த உபதேசத்தை சாஸ்திரம் நமக்கு வழங்குகிறது? இதற்கான காரணங்கள் இனி விளக்கப்பட போகிறது. First one should understand who should stay in a home and who should not stay in a home. யார் வீட்டில் இருக்க வேண்டும், யார் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது என்பதை முதலில் ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So Prahlad Maharaj said, tathātmani suravairadeinam sada samudvikna diyam asadgrahat hitātma-patam gṛhe-mandakūpam banam gatam yad dharma-shayeta. What is the condition is given? Tathātmani suravairadeinam or suravairadeinam. First thing is that our heart is right now Sura or Asura? Sura or Asura? Our heart? Asura. So this verse is applicable for us. முதலாவது நம்முடைய மனம் அசுரர்களை போல இருக்கிறது. எனவே இந்த பதம் நமக்கு மிகவும் பொருத்தமான பதமாக இருக்கிறது. So then what is it? Hitātma-patam
What is again tathātmani suravardhana? Sada samudvigna means always in anxiety. How many of you are in anxiety? Raise your hand. Everyone is anxiety. So what is the cause for anxiety? Anybody knows what is the cause for the anxiety? Sata samudun dhyam asad-grhat. Asad-grhat is the cause for the anxiety. Means accepting temporary things is a cause for the anxiety. So now all are in the same category. So that means what? We're supposed to leave the home. அனைவரும் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் அந்த கவலைக்கான காரணம் என்ன என்று யாருக்காவது தெரியுமா? தற்காலிகமான விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் அந்த கவலைக்கான காரணமாகும். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் கவலையில் இருக்கிறோம். எனவே இதற்கான தீர்வு என்னவென்றால் நாம் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும். So one might say that anyway we will leave the home, who will take care of us? Correct? In the home at least we can take care of ourselves. That means we are our own. We are dependent on ourselves. We are not dependent on Krishna. But in the forest, they are all dependent on whom? Krishna. So there is a difference. So that means in the home, he is dependent on himself or his own family member. But in forest, he is dependent completely on Krishna. So that is the difference. ஒருவர் கூறலாம், வீட்டில் இருந்தால் குறைந்தபட்சம் என்னை நானே பராமரித்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் வனத்திற்கு சென்றால் நான் என்ன செய்வேன் என்று ஒருவர் கேட்கலாம். இதன் பொருள் என்னவென்றால், அந்த நபரானவர் தன்னை முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறார், ஆனால் கிருஷ்ணரை சார்ந்து துளி கூட இருப்பதில்லை. ஒரு நபர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மனத்திற்கு சென்றார் என்றால் அங்கே 100% அவர் கிருஷ்ணரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். இந்த மனப்பான்மை தான் இந்த இருவிதமான நபர்களுக்கு இடையே இருக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசமாகும். So his Holiness Radhanaswami Maharaj said one thing very interesting. He said that suppose you didn't follow the Brahmacharya, some other you became devotee and you became Krishna consciousness and you got married. Now once you, that means getting married means you are entering the grihastha life, correct? So once you enter the grihastha life, what you should have planned? What is the plan should be in the grihastha life? That when will I leave grihastha life? When will I take banapasta life? But that plan is no more. தவத்திரு ரதனாசுவாமி மகாராஜ் இவ்விதமாக கூறியிருக்கிறார். ஒருவேளை ஒரு நபர் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையை சரிவரை கடைபிடிக்கவில்லை, ஏதோ தற்செயலாக அவர் கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்குள் நுழைந்து விட்டார். அவ்விதமாக நுழைந்த நபர் முதலில் ஒரு திட்டம் தீட்ட வேண்டும். எப்பொழுது வரை கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நான் இருப்பேன், எப்பொழுது நான் கிரகஸ்த வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறுவேன் என்ற திட்டத்தை அவர் தீட்ட வேண்டும். Although he is in grihastha life, but his plan is what? Renunciation. So that means he can advance. But if someone entering the grihastha life and he entering the grihastha life only to enjoy, how will he go to vanapasta? He cannot enjoy. He will suffer more if he thinks that I have to give it up. But already if someone is decided then I have to give it up and I have to give us one day, maybe after 50 years, then he can enjoy there. Although he will be in the grihastha, but he will not be in the grihastha life. இவ்விதமாக ஒருவர் கிரகஸ்த வாழ்க்கைகள் நுழையும் பொழுதே எந்த வயது வரை நான் இருக்க வேண்டும், எப்பொழுது நான் வானப்பிரஸ்தத்தை ஏற்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்துவிட்டு நுழையும் பொழுது அவர் கிரகஸ்த வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார். ஆனால் இதை பற்றிய தீர்மானம் எதுவும் மேற்கொள்ளாமல் கிரகஸ்த வாழ்க்கைகள் நுழையும் நபரானவர் கண்டிப்பாக இன்பத்தை விட அதிகமாக துன்பத்தை தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார். Ultimately, Vedic system, Vedic cultures show that one have to get some another liberation. By hook or by crook. வேத கலாச்சாரம் நமக்கு இறுதியான உபதேசமாக ஒன்று வழங்குகிறது. ஏதோ ஒரு வழிமுறையை கடைபிடித்து ஒருவர் இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு விடுதலை அடைய வேண்டும். So here Panchavandavas, they are accepting vanapasta life to practice or to dedicate themselves more in Krishna conscious activities so that they can absorb more and more on Krishna. இங்கே பஞ்சபாண்டவர்கள் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையை ஏற்று அதிகமாக கிருஷ்ண செயல்பாட்டில் ஈடுபட முடிவு செய்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அதிகமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி போக முடியும். So they want to keep themselves completely free from this. Here some qualities are given, the age of Kali, like lobha, arnita-jihma-hiṁsanādy, adharma. They want to free themselves from this so that Kali cannot affect on them.
கலியுகத்தில் வெளிப்படும் பரவலான பண்புகளாகிய லோபா, அனில, அனிதா, இம்சாயி போன்ற பண்புகளிலிருந்து அவர்கள் தங்களை விலக்கி வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்பட்டார்கள். இதன் காரணமாக கலியின் ஆதிக்கம் அவர்கள் மீது அதிகமாக இருக்காது. So, but right now age change, correct? Time change, everything. Whatever Mahārāja Yudhiṣṭhira is doing, we cannot follow that. Because that time, when during Yudhiṣṭhira time, there is a forest. Right now, no forest also. So what we can do? ஆனால் இப்பொழுது யுகம் மாறிவிட்டது, காலம் மாறிவிட்டது. யுதிஷ்ட மகாராஜர் அந்த காலகட்டத்தில் செய்த செயலை நாம் இப்பொழுது கடைபிடிக்க முடியாது. குறைந்தபட்சம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் காலகட்டத்தில் வனமாவது முழுமையாக பராமரிக்கப்பட்டிருந்தது. இப்பொழுது வனமும் அழிக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே நாம் இப்பொழுது என்ன செய்ய முடியும்? So Prabhupada said that for Kali Yuga, forest is temple. If you take shelter of temple, that means you are in the forest. But if you don't take shelter of temple, means you are in city. City means you are in Kali. குறிப்பிட்டிருக்கிறார், கலியுகத்தை பொறுத்தவரையில் ஆலயத்தில் வசிப்பதுதான் வனத்தில் வசிப்பது போன்ற செயல்பாடாகும். ஆலயத்தில் அடைக்கலம் புகுந்து வசிக்கும் நபர் உண்மையில் வானப்பிரசத்தை ஏற்று வனத்தில் வசிக்கும் நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவ்விதமாக இல்லாமல் நகரத்தில் தொடர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நபரானவர் தொடர்ந்து கலியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். And Prabhupada said that according to forest means Vrindavan. When someone crosses the 50, wants to practice Krishna consciousness, they should go to Vrindavan. பிரபுபாதர் கூறினார், வனம் என்றால் பிருந்தாவனம். 50 வயதை தாண்டிய ஒரு நபர் வானப்பிரஸ்தம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பொழுது அவர் பிருந்தாவனத்தை அடைய வேண்டும். So, temple is Vrindavan or not? Is there any difference between temple and Vrindavan? What is happening in Vrindavan? Nama Sankirtan, glorification, Krishna is happening. Worship is happening. Same thing happened in the temple also. So this temple is not different from Vrindavan. Vrindavan Dham ki. Yes. Huh? பிருந்தாவனத்தில் என்ன நடக்கிறது? நாம சங்கீர்த்தனம், கிருஷ்ணரை பற்றிய புகழுரை மற்றும் கிருஷ்ணருக்கான அர்ச்சனை போன்றவை நடக்கிறது. அதே செயல்பாடுகள் தான் ஆலயத்திலும் நடக்கிறது. எனவே இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த ஆலயத்திற்கும் பிருந்தாவனத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Anybody knows what is the name of the area? Name of the area where I am living right now. It's called Gopi Krishna Vrindavan. So that means it's Vrindavan. நாம் இருக்கும் இந்த இடத்தின் பெயர் கோபி கிருஷ்ண விருந்தாவனமாகும். இதன் பொருள் நாம் இப்பொழுது விருந்தாவனத்தில் இருக்கிறோம். So similarly, it is explained in Srimad Bhagavatam that in Kali Yuga there are many processes there, but very easy process is that Bhakti Yuga, and which can be performed any place, anywhere, at any time. That's why Bhakti is considered in all the scriptures like as a obhidaya, which can be, performed very easily. பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, கலியுகத்தில் பல வழிமுறைகள் இருக்கிறது, ஆனால் பக்தி தான் மிக மிக எளிமையான வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதை எந்த இடத்திலும் எந்த நேரத்திலும் யார் வேண்டுமானாலும் கடைபிடிக்கலாம். அதனால்தான் பக்தியை அபிதயா என்று பாகவத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள். இதன் பொருள் அந்த பக்தியை நாம் சுலபமாக கடைபிடிக்க முடியும். So Vedic scriptures also say that, there is a verse in this Chatushlaki, this Bhagavatam, that last verse said that etavatava jignasam tathā jignāsunātmana anvaya vetarikebhyam yasya sarvata sarvada. That means anvaya means directly, vetarika means indirectly. So scriptures directly, indirectly say about to perform the bhakti. சாஸ்திரங்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகின்றன. So one might say that, okay, we'll perform bhakti. See, bhakti can be performed on the earthly planet, it can be performed heavenly planets and upper planets also. Even bhakti is performing in the spiritual world also. But how can one perform bhakti in the hell? Is it possible? Because there's so much suffering there in the hell.
ஓகே சரி, நான் பக்தியை கடைபிடிக்கிறேன் என்று ஒருவர் கூறலாம். ஆனால் பக்தி பூமியில் கடைபிடிக்கப்பட முடியும், மேலுலகத்தில் கடைபிடிக்க முடியும், சொர்க்கலோகத்தில் கடைபிடிக்க முடியும், அதன் பிறகு ஆன்மீக உலகத்திலும் கடைபிடிக்க முடியும். ஆனால் நரகத்தில் ஒருவர் எப்படி பக்தியை கடைபிடிக்க முடியும்? உண்மையில் நரகத்தில் பக்தியை கடைபிடிக்க முடியாது. ஏனென்றால் அங்கே ஒருவர் அதிகமான துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார். Because in the hell no devotee, correct? Is there a devotee in the hell? Who is the devotee? Yamaraj is there, but he is very busy with his judgment by giving punishment. So why is the chance for him? Why is the chance for the conditioned soul, those who are suffering there, to practice or to perform the bhakti? இதற்கான காரணம், நரகத்தில் பக்தர்கள் இருப்பதில்லை. அங்கிருக்கும் ஒரே பக்தர் யமராஜர் மட்டும்தான். ஆனால் அவர் தன்னுடைய பணியில், பாவாத்மாக்களை தண்டிக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார். எனவே இதன் காரணமாக அங்கு செல்பவர்களுக்கு பக்தர் சங்கம் கிடைக்காது. இதனால் பக்தி செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு அங்கே துளி கூட கிடையாது. So one story is given regarding this in a Nrsimha Purana. That story is, you all know that Bhrigu, correct? Bhrigu. Who is the son of Bhrigu? Anybody knows? Mikanda. And who is the son of Mikanda? Markandeya. So Markandeya, when he was born, his astrologer chart said that he will live only for 12 years. பிருகுமுனிவரின் மகன் மிருகண்டாவின் மகன் மார்க்கண்டேயர் ஆவார். மார்க்கண்டேயர் பிறந்த பொழுது அவருடைய ஜாதகத்தை கணித்தார்கள். அவர் 12 வயது வரை மட்டுமே உயிரோடு இருப்பார் என்று அவர்கள் கணித்து கூறினார்கள். And due to Markandeya's austerity, his name is in Srimad Bhagavatam, correct? Where it is? Anybody knows? 12th canto. 12th canto. Markandeya's story is there. He is a devotee, staunch devotee of Krishna. மார்க்கண்டேயர் செய்த கடுமையான தவம் காரணமாக அவருடைய பெயர் பாகவதம் 12வது வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் மார்க்கண்டேய ரிஷி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தீவிர பக்தர் ஆவார். So how he became devotee? That is explained in Nrsimha Purana. எப்படி அவர் பக்தராக மாறினார் என்று நரசிங்க புராணத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So his mother was very much worried when, as she knew that only Markandeya will live for how many years? Only for 12 years. That automatically, because 12 years very young age, if someone leaves the body at the age of 12, automatically whole family member will be worried. மார்க்கண்டேய ரிஷியின் அன்னை மிகுந்த கவலையில் ஆழ்ந்திருந்தார். ஏனென்றால் அவர் 12 வயது வரை மட்டுமே மார்க்கண்டேயர் வாழ்வார் என்ற தகவல் கிடைத்த உடனேயே மிகுந்த கவலையோடு இருந்தார். ஒரு குழந்தை 12 வயது வரை மட்டுமே வாழும் என்ற தகவல் கிடைத்தால் குடும்பத்தில் அனைவருமே கவலையில் ஆழ்ந்துதான் இருப்பார்கள். But he was very intelligent. So when he saw that, when he was growing up, he saw that all the family members, the more he grew up, all the families, their worry increase because he is going to live. And one day he asked his mother, why are you so sad? What is the cause behind this? Can you tell me? மார்க்கண்டேய ரிஷி குழந்தை பருவத்தில் வளர்ச்சி அடைய அவர் ஒரு விஷயத்தை கவனித்தார். அவர் வளர்ச்சி அதிகரிக்க அவரை சுற்றி இருந்த குடும்ப உறுப்பினர்களின் கவலையும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது. ஒரு நாள் அவருடைய அன்னையை அணுகி அவர் விசாரித்தார். ஏன் நீங்கள் அனைவரும் எப்பொழுதும் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறீர்கள்? இதற்கான காரணத்தை எனக்கு விளக்க முடியுமா என்று அவர் கேட்டார். So then Markandeya's mother said that, because see, you are very young, you are just going to be 12, but your astrologer's chart said that when you will cross the 12, you will leave the body. So because of that, we are so worried about this. அப்பொழுது மார்க்கண்டேய ரிஷியின் அன்னை கூறினார், நீ சிறுவனாக இருக்கிறாய், 12 வயது இப்பொழுது உனக்கு பூர்த்தியாக போகிறது. ஆனால் ஜோதிடர்கள் உன்னுடைய ஜாதகத்தை கணித்து கூறினார்கள், 12 வயது எட்டிய விடவுடன் நீ இந்த உடலை விட்டு விடுவாய் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். So then he said, anyway, I am going to leave the body at the age of 12. So what he did, he took the blessing from his mother. Anyway, I am living right now, because anyway, I live it at the age of 12. Let me live right now. Home. So he left the home and he went to the forest. There he met with the Bhrigu. மார்க்கண்டேய ரிஷி அப்பொழுது அன்னையிடம் கூறினார், எப்படி இருப்பினும் 12 வயதில் நான் இந்த உடலை கைவிட்டாக வேண்டும். எனவே உடனடியாக நான் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறேன் என்று தன்னுடைய அன்னையின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அவர் வனத்திற்கு சென்றார். அங்கே பிருகு முனிவரை
சந்தித்தார். So when Bhrigu saw his grandson, that who is like a little child, that why are you here? Then Markandeya said, see, I am going to leave at the age of 12. So I think I have to do austerity right now. So I came to this forest to perform the austerity. பிருகுமுனி சிறு குழந்தை போல இருக்கும் தன்னுடைய பேர குழந்தை ஆகிய மார்க்கண்டேய ரிஷியை பார்த்த பொழுது அவரிடம் கேட்டார், நீ ஏன் வனத்திற்கு வந்தாய் என்று. அப்பொழுது மார்க்கண்டேய ரிஷி கூறினார், வெகு விரைவில் நான் என்னுடைய உடலை கைவிட வேண்டியிருக்கும், எனவே மீதம் இருக்கும் காலத்தை தவம் செய்து வனத்தில் கழிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று மார்க்கண்டேய ரிஷி கூறினார். So then Bhrigumuni instructed him about this Krishna, and also instructed him that if you want to protect yourself from Yamadhuta, what is the process? You should continuously chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So then he started chanting holy name in the forest. பிருகுமுனி மார்க்கண்டேய ரிஷிக்கு உபதேசம் வழங்கினார், யமதூதர்களிடமிருந்து நீ உன்னை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து நீ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். இவ்விதமாக கூறி கிருஷ்ணரை பற்றி பல உபதேசங்களை அவர் வழங்கினார். அதன் பிறகு மார்க்கண்டேய ரிஷி வனத்தில் அந்த ஜபத்தை தொடங்கினார். So now the Markandeya Rishi started chanting Hare Krishna in the forest. So when 12 years just crossed, immediately who came? Yamadutta came to take the soul. Now when Yamadutta came, but what he was doing, Markandeya was doing, he was just chanting continuously. And that time Vishnudutta also came again. And by the club of the Vishnudutta, that and this they chastised that Vishnudutta chastised Yamadutta and they left. மார்க்கண்டேய ரிஷி தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனிதநாம உச்சரணத்தில் வனத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். 12 வயது எட்டிய பிறகு யமதூதர்கள் அவருடைய உடலில் உயிரை பறிப்பதற்காக வந்தார்கள். அதே சமயத்தில் விஷ்ணுதூதர்களும் அந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? தங்களுடைய கதையை வைத்து யமதூதர்களை அடித்து விரட்டினார்கள். Now when that Yamadutta left, the dead personified himself came, because time is over, now we have to go. Again that Vishnudutta chastised the dead personified also. He also left, and he went and asked, he went to the Yamaraj and said, what happened? Why I am not able to, why my service is interrupted? Why I am not able to take that soul? இப்பொழுது யமதூதர்கள் சென்று விட்டார்கள். மரணத்தின் சொரூபமாகிய நபரே அங்கு வந்தார். அங்கு வந்து மார்க்கண்டேய ரிஷியின் உயிரை பறிக்க வந்தார். அவர்களையும் விஷ்ணுதூதர்கள் அடித்து விரட்டி விட்டார்கள். உடனடியாக அவர் நேராக சென்று யமராஜை சந்தித்தார். அவர் யமராஜிடம் வந்து கேள்வி கேட்டார், என்ன நடக்கிறது? ஏன் என்னால் அந்த நபரின் ஆத்மாவை பறிக்க முடியவில்லை என்ற ஒரு வினாவை யமராஜர் அவர் முன் வைத்தார். Then Yamaraj said that whoever chant holy name never ever oppose that soul, because they are protected by the club of Gada of Vishnu. அதன் பிறகு யமராஜர் கூறினார், யாரெல்லாம் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்களோ அவர்களை எப்பொழுதும் நீங்கள் அணுக முயற்சிக்காதீர்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் பகவான் விஷ்ணுவின் கதையால் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்று கூறினார். Then Yamadutta said to this Yamaraj, see, you are in the hell. You see many people are suffering here. You see them. Why are you not delivering them? யமதூதர்கள் யமராஜரிடம் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். நீங்கள் நரகத்தில் இருக்கிறீர்கள், பல மக்கள் இங்கே துன்பப்படுவதை நீங்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் ஏன் அவர்களை விடுவிக்க கூடாது என்ற வினாவை அவர்கள் எழுப்பினார்கள். Then Yamaraj said this, yes, I can deliver if they simply chant one mantra. யமராஜர் கூறினார், நான் அவர்களை விடுவிக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் ஒரே ஒரு மந்திரத்தை மட்டும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். Then Yamadutta went to all the soul. He said that if you want to get out from the suffering, if you want to go back to Godhead, you have to chant only one mantra. Are you ready? They all said, yes, we are ready. Please tell us. That is the Yamaraj will tell you what you have to do.
யமதூதர்கள் உடனடியாக அந்த யமலோகத்தில் இருக்கும் நரகத்தில் இருக்கும் ஆத்மாக்களை அணுகி, இந்த நரகத்தை விட்டு நீங்கள் தப்பிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு மந்திரத்தை நீங்கள் உச்சரித்தால் போதும், நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார்கள். உடனடியாக அந்த ஆத்மாக்கள் அனைவரும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம், அந்த மந்திரத்தை கூறுங்கள் என்று கேட்டார்கள். உடனடியாக சற்று காத்திருங்கள், யமராஜர் வந்து அந்த மந்திரத்தை உங்களுக்கு கூறுவார் என்று அந்த யமதூதர்கள் கூறினார்கள். So then Yamaraj said one shloka. You all can repeat it. Very nice shloka. She said, Hey Krishna, Krishna Krishneti, Yo mam smrati nityasa, Jalam bitva yata padmam, Narakat udaraimyaham. So that means, Hey Krishna, Krishna Krishneti. 3 times said Krishna. If someone said Krishna, Krishna, Krishna in the hell, and what happened? Nitya Saha, continuously chant this holy name, then he is delivered from the hell. How he is delivered? Example is given. Like you see, lotus is there, correct? Normally lotus we find in the water, correct? But lotus in the beginning it is in the water, inside the water. But how from the water it come out? It come outside of the water, correct? It comes out of the water. Jalam bitva, it come out. Similarly, it said that although the conditions are suffering due to their conditioned nature, if they simply just take the shelter of Krishna, they chant holy name, they will be delivered like a lotus. துன்பப்படும் ஜீவாத்மாக்கள் துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரித்தால் மட்டுமே போதும், அவர்கள் உடனடியாக அந்த துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள். இது எப்படி நடக்கிறது? இதற்கான ஒரு உதாரணம் தாமரை மலரை கொண்டு நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. தாமரை மலர் நீருக்குள் இருக்கும், அது உரிய காலம் வரும் பொழுது நீரை விட்டு வெளியேறும். அப்பொழுது அந்த மலரில் மேல் கொண்டு மலரின் மேல் இருக்கும் நீர்த்துளிகளும் அந்த மலரை விட்டு விலகிவிடும். இவ்விதமாகத்தான் துன்பத்தில் இருக்கும் நபர்கள் பகவான் ஹரி நாமத்தை உச்சரித்த உடனேயே துன்பத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். So water was the obstacle for the lotus, correct? Similarly, for the conditioned soul, karma is the obstacle. So when one chant holy name, automatically what happens? The karma is like it gives the way. Similarly, when you chant holy name, nityasa continuously, this also delivers us. தாமரைக்கு தடையாக நீர் செயல்படுகிறது, அதே போல் ஜீவாத்மாவிற்கு தடையாக அது செய்த கர்மவினை செயல்படுகிறது. தாமரை எப்படி வெளியேறி வருகிறதோ அதே போல ஜீவாத்மா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அந்த கர்மவினை அந்த ஜீவாத்மாவின் பாதையிலிருந்து விலகி அந்த ஜீவாத்மா முன்னேறுவதற்கு வழி வகுக்கிறது. Then all the residents of the hell, what they did? They started chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. At one shot all got delivered and no one is there on the hill. So that's why it is said that by the instruction of the Yamaras, all the residents of the hill, they also perform the bhakti. அதன் பிறகு நரகலோகவாசிகள் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாம உச்சரிப்பில் ஈடுபட்டார்கள். உடனடியாக அவர்களும் அந்த நரகத்தை விட்டு விடுதலை அடைந்தார்கள். இதனால் தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, யமராஜரின் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக ஒரே சமயத்தில் நரகத்தில் இருக்கும் அனைவரும் விடுதலை அடைந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Bhakti sarvatra sarvada. But other process not sarvatra sarvada, is only limited. But whereas bhakti is can be practiced unlimited way in any place if one wants to perform. இதனால் தான் பக்தி சர்வத்திர சர்வதா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பக்தியை யார் வேண்டுமானாலும் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் எந்த அளவும் இல்லாமல் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கலாம். ஆனால் இதர வழிமுறைகளை அவ்விதமாக நாம் கடைபிடிக்க முடியாது. இங்கே பக்தியை பொறுத்தவரையில் ஒருவர் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் மட்டும் கொண்டிருந்தால் போதும், அவர் எந்த நேரத்திலும் எந்த இடத்திலும் தொடர்ந்து பக்தியில் ஈடுபடலாம். Hare Krishna, we have a 3 minutes time. Any question? Sorry, late. Yes, take the mic. Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna. Thank you, Guruji, for very nice lecture. Loud a little bit. Thank you, Guruji, for very nice lecture. In the material world, we are trapped in ego. Matlab. We are trapped in ego. Matlab. Ego problem, huh? So my question is that how to maintain Vrindavan atmosphere in the surfaces
in services so that our ego doesn't coincide with it. பௌதிக உலகத்தில் நாம் அகங்காரத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே எப்படி விருந்தாவன சூழ்நிலையை நாம் இங்கே உருவாக்குவது, அவ்விதமாக உருவாக்கும் பொழுது நம்முடைய அகங்காரம் அதில் தலையிட்டு நம்முடைய சாதனை பக்தியை முறியடிக்காமல் இருக்க வேண்டும். இதை நாம் எப்படி நடைமுறையில் கடைபிடிப்பது? So your question is that we all have ego, correct? We all have ego, and ego is in the heart. And how to make the heart Vrindavan when there is ego? That's the question, correct? See, first we have to understand what is the cause for this ego. Ego means what? Everything belongs to me. I am the enjoyer. Correct? But actually we are the enjoyer. Everything belongs to us. Nothing. So for that need of what kind of knowledge? When we will understand that actually nothing belongs to us, everything is Krishna's, then is there any ego? It's not there. So ego is because of the ignorance. When one will be free from the ignorance, that ego will not be there. அகங்காரம் என்றால் என்ன? அனைத்தும் எனக்கு சொந்தம், அதை அனுபவிப்பதே என்னுடைய ஒரே வேலை என்று நினைப்பது. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், இங்கே எதுவும் நமக்கு சொந்தமானதல்ல, அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. தற்காலிகமாக நம்முடைய பயன்பாட்டிற்காக கிருஷ்ணர் சிறிது காலம் அதை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். இந்த உண்மையை நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதும், அந்த அகங்காரத்திலிருந்து நம்மால் விடுபட முடியும். See, problem is that we are not able to accept the statement of the scriptures. So that's why the scriptures say that continuously you read the scriptures, get the knowledge. Once we understand and we get the knowledge, automatically what will happen? Oh, I am trying something which is not belongs to me. At one point, after getting kicked for so many times, you will understand and will come to conclusion that is not belongs to me. So then once we become free from this, automatically what will happen? Heart will be Vrindavan if you chant holy name. See, Krishna is not so far. Krishna is very near. But our ego, our false ego and our different kind of that aparadha obstructing Krishna so that we cannot see Krishna. சாஸ்திர வாக்கியங்களை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டாலே போதும், இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்மால் விடுபட முடியும். இந்த பௌதிக உலகத்தில் எதுவுமே நமக்கு சொந்தமில்லை. ஆனால் நாம ஒரு இலக்கை நிர்ணயம் செய்து கொண்டு நமக்கு சொந்தமில்லாத ஒன்றை அடைய நாம் தொடர்ந்து முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் அகங்காரத்தின் காரணமாகும். எனவே இந்த அடிப்படை உண்மையாகிய எதுவுமே நமக்கு சொந்தமில்லை, அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம் என்ற உண்மையை சாஸ்திரத்தை படித்து நாம் புரிந்து கொண்டாலே போதும், இந்த பொய் அகங்காரம் என்ற ஒரு நிலையிலிருந்து நம்மால் முற்றிலுமாக விடுபட முடியும். See, like example, say Krishna is not different from his name, correct? Is there any difference? Although Krishna is different from his name, but when you say Krishna, why we are not able to perceive Krishna in his name? So what is the problem? When you say Krishna, Krishna is supposed to appear in front of us. Why is not appearing? இதற்கான உதாரணம், கிருஷ்ணருக்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் நாம் கூறும் பொழுது கிருஷ்ணர் நம் கண் முன்னால் தோன்ற வேண்டும், ஆனால் அவ்விதமாக தோன்றுவதில்லையே. எனவே பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறது? So Vishwanath Chakravarti Thakur said that is because of aparadha. We have committed for many lifetime. Due to the aparadha, which is like a covering, we are not able to perceive the Krishna and his name. விஸ்வநாத் சக்கர தாக்கூர் விளக்கம் வந்திருக்கிறார். இந்த நிகழ்விற்கான காரணம் நாம் செய்த அபராதங்களே ஆகும். பல பிறவிகளாக நாம் செய்த அபராதங்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணரை நம்முடைய பார்வையில் இருந்து மறைத்து விடுகிறது, ஒரு திரை போல செயல்படுகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் கிருஷ்ணா என்று நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது நம்மால் கிருஷ்ணரை நம் கண் முன்னால் பார்க்க முடிவதில்லை. So similarly, when this aparadha and ego will remove from the heart, automatically when you say Krishna, what will happen? Krishna will come. Now Krishna is not coming because of that. இந்த அபராதம் மற்றும் அகங்காரம் மனதிலிருந்து நீங்கிய பிறகு ஒருவர் கிருஷ்ணர் என்று கூறும் பொழுது கிருஷ்ணர் வருவார், கிருஷ்ணரை அவரால் பார்க்க முடியும். ஆனால் இப்பொழுது இந்த நிலையில் ஒருவர் கிருஷ்ணா என்று கூறினால் அவரால் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியாது. Correct, Prabhu? Yes. Hare Krishna. 9-2. Is there any online, Prabhu? Hare Krishna, Shambharam Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks for a wonderful lecture. We have one question from Krishna Kumar Prabhu.
coming to ISKCON Chennai temple regularly and having darshan of Sri Sri Radha Krishna Lalita Vishaka, is it being part of Vrindavan? தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணருக்கு இஸ்கான் சென்னைக்கு வந்து அங்கே ராதா கிருஷ்ணா லலிதா விஷாகா தரிசனத்தை பெற்றால் அதுவும் பிருந்தாவனத்தின் ஒரு பகுதி என்று நாம் கருதி கொள்ளலாமா? So devotees from Chennai, they go to Bhoma Vrindavan for 3 days, 4 days, 5 days, correct? Or 7 days, and they get some kind of, they develop some kind of impression of Vrindavan. They can come back, and 1 year they develop that impression, they develop the consciousness, and then again next year they go or not. Why? To create an impression in the heart. Similarly, coming to temple and living for some time and doing some service, it creates some kind of impact in our heart. It creates some impression. Then again you go back. So that means what? That impression should continue. And one day this impression will become more and more and more and more. And this, out of that impression, bautik we have, means material impression we have, that will go away one day. And we will have only impression on Vrindavan. பக்தர்கள் பௌம விருந்தாவனம் செல்வார்கள். 3 நாள் 5 நாள் அங்கே தங்கிவிட்டு மீண்டும் தங்கள் இல்லத்துக்கு திரும்புவார்கள். இதற்கான காரணம் என்ன? அந்த 5 நாள் அங்கு தங்கும் பொழுது அவர்கள் பார்க்கும் காட்சிகள் அனைத்தையும் மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வார்கள். அந்த பதிவுகளை மீண்டும் தங்கள் இல்லத்திற்கு வந்த பிறகு ஸ்மரணம் செய்து பார்ப்பார்கள். அதை அப்படியே மரணம் செய்து பார்ப்பார்கள். அந்த பதிவுகளை வைத்துக் கொண்டே அடுத்த 1 ஆண்டு காலத்தை அவர்கள் கழிப்பார்கள். அதே போலத்தான் ஆலயத்துக்கு வருவது என்பது பகவானின் தரிசனத்தை பார்த்து அந்த விருந்தாவன சூழலை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்வது. எவ்வளவு அதிகமாக வந்து நாம் ஆலயத்திற்கு வந்து அந்த பதிவுகளை பதிய வைத்துக் கொள்கிறோமோ அதை நான் ஸ்மரணம் செய்தே நாம் பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபடலாம். So Krishna live only in the Vrindavan. He doesn't live anywhere, correct? So our practice of Krishna consciousness is that to make our heart Vrindavan. So that will be possible only by associating with the Vrindavan. Not that without associating Vrindavan we can make the heart Vrindavan. That is not possible. கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் தான் வசிப்பார், விருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியேற மாட்டார். எனவே நாமும் நம்முடைய மனதை விருந்தாவனம் போன்ற ஒரு இடமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இதற்கான ஒரே வழிமுறை விருந்தாவனத்தோடு நம் மனதை சங்கத்தில் வைப்பது. அவ்விதமாக நம்முடைய மனதை விருந்தாவனத்தின் சங்கத்தில் வைப்பதன் மூலமாக மட்டுமே நம்முடைய மனதை விருந்தாவனமாக மாற்ற முடியும். வேறு எந்த வழிமுறையும் கடைபிடித்து நம்முடைய மனதை நாம் விருந்தாவனமாக மாற்ற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Prabhuji. Nadat Pranam. Hare Krishna. Granthara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.